ಹಲೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಜಾಗ ಬಂದು ಗೋವಾ. ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ಟ್ರಿಪ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. Our first day at Goa started with this beautiful sunny morning in Panaji. That's when I realized why people call Goa the beer capital of India. People here will be partying like 24/7. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾನು ಡ್ರೋನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. After searching with 5 to 6 bike rentals, ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೆಸ್ಪಾ ಸಿಕ್ತು. The first place we are visiting today is Fontainhas. This place was all over Instagram when I was searching for nice places to visit in Goa. So let's hope ನಮ್ಮ Instagram influencers ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗಿರಲಿ. Actually, this place looks the same as French colony in Pondicherry. So looks interesting. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. Next we are heading to Arambol, which is in the extreme north of Goa. ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಟೇಜ್ ಬೀಚ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನೌ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರಂಬೋಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ರೀಚ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇ. This is the view from our stay. It's so good, man. I mean, look at this. So peaceful out here. I will be taking the drone shot of this place later. First ನಾವು ಲಂಚ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ತುಂಬ ಹಸುವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. You are now watching Game of Thrones walking to Garden of Dreams. ಇದೊಂಥರ ಯುನೀಕ್ ಕೆಫೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಿಂಗರ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಕೇಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಿಟಾರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಎ ಫೇಮಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಂಗರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಲಿ ಒನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕೆಫೆ ವೆಂಟ್ ವೈರಲ್. ಈ ಕೆಫೆ ಇನ್ನೂ ಯುನೀಕ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಸೇಫ್ ಜಾಗ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಇನ್ ಗೋವಾ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ನನಗಂತೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫಾರಿನರ್ಸೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ರಷ್ಯನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲಿರೋ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅರಂಬೋಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಸರ್ವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೇಗನ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸರ್ವ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. After a long day of traveling, we decided to spend some time in the shacks of Arambol beach. Comparing to Baga beach, this beach is less crowded and quiet. Arambol gives you the whole different vibe as it follows Russian culture. It has less Indian crowd and more of Russians and other international tourists. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಯಾರೋ ಮಾಡೆಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ G Master ಲೆನ್ಸ್. ನೈಸ್. Bunny, let's not disturb them. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬೀಚ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಲಕ್ಕಿ, ಐ ವುಡ್ ಸೇ ನಂಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. Actual fun begins in Goa when it gets dark. You guys know the reason.